Good morning, everyone. How are you? Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Good morning. Alaikum assalam and good morning. But we have just 15 students. Yes, ma'am. Please, please request your friends to join the class, okay? Otherwise, we cannot start. Okay, still now lots of students are absent. We'll just take another 2 minutes, okay? After that, we'll start the class.
Okay, so let's start the class because this is 8:10, but many students are missing. Okay, so how is your Valentine's Day, my dear students? No one want to say anything. It is, I mean, just you enjoyed it or not? Ma'am, it was okay. It was okay. So you just spend a great day, right? Yes, ma'am. Okay, and just completing our national election after Valentine's Day. So many things are just going out. And now we are back to the classroom. After that, next Tuesday we'll meet offline. Our online class will be finished. So this is very boring thing. This is very boring thing to do class in online section. Okay, so the offline class just in our next Tuesday, and today we'll discuss about our topic socio-political identity of rulers of Bengal, which topic we actually last day skipped. We moved to the faith and practice, and I told you that after completing the faith and practice, after that we will go to the socio-political identity of the uh, rulers of the Bengal. So I already just to give you the reading materials of faith and practices. So did you study these reading materials? Yes, ma'am. Yes. So everyone, uh, did you find any difficulties or not? Is it okay? No one want to say something. Okay, so I hope that if you study, you did not feel any difficulties, or uh, those people are still not studying, they'll study as soon as possible. And after that, if you feel any difficulties, so just come to me, discuss with me, solve the problem. So now we are just want to share the slide, our today's topic slide. Okay, so are you showing? Is it okay? Are you? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, so socio-political profile of rulers of Bengal, or socio-political identity of rulers of Bengal, whatever it is, and this is basically ancient period. So in your today's class, we will just focus on our ancient period rulers. Just ancient period, not even medieval period. So this is a very important thing to understand, that what is ancient, I mean hot time, in hot time to ancient period, in hot time to medieval period, and after that modern period. So basically ancient period is about 1204 AD, জাস্ট 1204 AD পর্যন্ত যেই টাইম পিরিয়ডটা আমরা পাই, এর আগে যত কিছুই থাকুক, যত টাইম পিরিয়ড থাকুক, বিফোর আমাদের যতগুলো ইয়ার থাকুক, all are the years are our ancient period. So just infinity পিছনে, like infinite আমরা পিছনে, কারণ because we have some scarcity of sources in ancient period, so we cannot actually stop that there is the starting line. We cannot say that because we don't know that যে এই টাইমের আগেও আরো কিছু হয়েছিল কিনা, এই ধরনের অনেক কিছুই still now we have the paucity of this type of sources. That's why we are actually opened this time, যে ওই পিছনে যত যাওয়া যায়, this is actually our open. But
It's ended at 1204 AD. And do you know the meaning of AD, BC? AD and BC. This is two important thing of our time period. So do you understand the meaning of AD and BC? When we say like 100 AD or when we say 100 BC, what does it mean? And before the birth of Jesus Christ and after the birth of Jesus Christ, if I'm not wrong. Yes. Before, yes. BC means before Christ, just little form before Christ. It means that the birth of the Jesus Christ. So Jesus Christ, when the Jesus Christ is just born, after that we counting our this calendar. So now we are in 2026. So 2026 means Jesus Christ was born just 2026 years ago. Okay, so that's why when we are just calling 2026, this is AD. AD means anno domain. So this is a meaning of that after the Jesus Christ. And BC means before Christ. So before Christ, এখন Jesus ক্রাইস্টের আগে তো অনেক হিস্ট্রি আছে আমাদের। অ্যাকচুয়ালি তো আমরা তো জানিই না যে আমাদের আমাদের রিলিজিয়াস যদি আমরা টাইম ফ্রেম দেখি সে জায়গায় আমরা এক ধরনের টাইম ফ্রেম দেখতে পাই। আমাদের সায়েন্টিফিক্যালি যদি আমরা আমাদের টাইম ফ্রেমগুলো দেখতে চাই সেগুলো আমরা অন্যরকম টাইম ফ্রেম দেখতে পাই। সো উই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো দ্যাট হাউ দিস ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি মেক and how times before, and we have some scientific years, we have some scientific uh, assumption, but we do not have the records, we do not have the sources, proper sources of that times. That's why আমরা আসলে ওই জায়গাটাকে অনেকটা ওপেন রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে? বাট আমরা যখন হিস্ট্রি ডিসকাস করব, উইল ডিসকাস অন দ্যাট টাইম when we actually get our sources. আমরা তখন থেকে ডিসকাস করব যখন থেকে আমরা আমাদের সোর্সেস গুলো পাচ্ছি। সো ইন দিস সোশিও পলিটিক্যাল প্রোফাইল অফ রুলার্স, এই টপিক যখন আমরা ডিসকাস করব, সো আমরা আমাদের সেই সোর্সেস গুলো যখন থেকে আমরা পাচ্ছি তখন থেকে আমরা এটা ডিসকাস করা আজকে শুরু করব। ওকে, সো নেক্সট অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে আমরা যেটা ফার্স্টলি বলতে চাচ্ছি, দ্য রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল in the pre-Muslim period is difficult due to paucity of sources. Like যেটা আমি তোমাদের এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করছি, that we have the paucity of sources means আমাদের source insufficient. We have insufficient sources, and that's why reconstruction of the history of Bengal, এই বেঙ্গলের যে হিস্ট্রি সেটাকে যখন আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করতে চাই in the pre-Muslim, so Muslim rulers were the medieval period. From 1204 AD, our Muslim rules were began. So Muslim period were actually in our medieval period. So from our medieval period, we get a lots of resources, lots of sources, evidence. But before that time, pre-Muslim time, we have this scarcity. Okay, so the difficulty is felt more acutely for the earlier period down to the 4th century AD, when Bengal came under the imperial Guptas. So we are just saying that এই যে ডিফিকাল্টিসটা এটা আরো অনেক বেশি আমাদের জন্য কমপ্লিকেটিং from 4th century AD down to 4th century AD. So it means that 400 AD তার আগ পর্যন্ত আমাদের সোর্সেস গুলো আমরা একেবারেই আমাদের কাছে খুবই কম। সো উই আর বেসিক্যালি স্টার্টিং ফ্রম দ্য 400 AD। আমরা এই 400 AD থেকে হচ্ছে তোমাদেরকে ডিসকাস করছি। এর আগের সোর্সেস গুলো আমরা আই মিন খুবই কনস্ট্রাক্ট ওয়েতে ডিসকাস করার জন্য আমরা পাই না। উই জাস্ট গেট সাম টাইপ অফ জাস্ট আমরা জাস্ট জানতে পারি যে এটা ছিল ওইটা ছিল, বাট এভিডেন্স খুবই দেয়ার scarcity of the evidences. Okay, so ancient Janapadas, just we are discussing about this Bengal. Just look at this map. So Bay of Bengal,
and here is this land of us. So you can see that there is no political boundary like today's Bangladesh. There are just today's Bangladesh, but we do not have any political boundary in this map. But we can see that there are some name like Bongo. Just look at this name, Bongo. Just look at this name, Samottot. তারপর এই জায়গায় লেখা আছে চিটাগাং or হরিকেল, there are name হরিকেল, Bengal. So there are just some name. So these regions have some name in ancient period. So when we are just talking about this ancient period Bengal, in ancient period Bengal, we do not have the political boundaries of today's Bangladesh, but obviously this land have some name, right? একটা জায়গার তো কোনো না কোনো নাম থাকবে, একটা জায়গা তো কোনো নাম ছাড়া হতে পারে না। সো বেসিক্যালি দিস ওয়ার দ্য নেম অফ দিস প্লেসেস। এই জায়গার যে প্লেসগুলো ছিল সেই প্লেসগুলোর বিভিন্ন ধরনের নাম ছিল। লাইক এই জায়গায় অনেক নাম আছে, গৌড়, দিস ইজ দ্য গৌড়। সো এই পুরোটা কিন্তু বেসিক্যালি এখন আমাদের ম্যাপ। এই যে এই জায়গাটা নিয়ে হচ্ছে টুডেস বাংলাদেশ আর নাও জাস্ট দিস দিস এরিয়া টুডেস বাংলাদেশ। সো এই জায়গাটা দেখো বিভিন্ন ধরনের নাম আছে, ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস হ্যাভ ডিফারেন্ট নেমস অ্যান্ড উই আর কলিং দিস প্লেসেস অ্যাকচুয়ালি জনপদাস। ইন বেঙ্গলি উই কল ইস জনপদ। ইট মিনস দ্যাট জন মিনস পিপল, যে জায়গায় জনগণ আমরা যেটাকে বলি জনগণ, আর জন মিনস পিপল অ্যান্ড জনপদ মিনস যেই in which region actually peoples are living. So যেই রিজিয়নে আর কি মানুষ বসবাস করতো সেই জায়গাগুলোকে জনপদ বলা হতো। সো বেসিক্যালি এই যে প্লেসগুলোতে যেসব জায়গায় মানুষ বসবাস করতো, there are some name. So what kind of name? From the Vedic literature, this is a evidence, or this is a source of studying history, Vedic literature or Ved, যেটাকে আমরা বেদ বলে থাকি বাংলায়। So from the Ved literature or Vedic literature, we know that non-Aryan people used to live in the Janapadas like Vanga, Pundra, Radha means actually Roth, and Goro. This is Goro, but this spelling is D-A, but we will call this Goro. R. We will spelling here R. Okay. So Banga, Pundra, Roth, and Goro. So non-Aryan people. Just look at this non-Aryan people. Last class I understand you the Aryanization. So Aryanization basically was starting from that জাস্ট ম্যাপের এই জায়গাটা থেকে আমাদের আরিয়ানাইজেশন হয়েছিল। বাট উই আর জাস্ট সিটিং হিয়ার দিস বাংলাদেশ আর দিস বেঙ্গল। সো the Aryanization was so late to reach this Bengal. That's why we are calling that non-Aryan people. It means that আরিয়ান আসার অনেক আগেই আমাদের যে পিপলরা এই জায়গায় ছিল, উই আর কলিং দ্যাম নন আরিয়ান পিপল, অ্যান্ড দিস পিপলস these lands have some name and we are calling this Janapadas or Janapad, and this Janapad like Bongo, Pundro, Radha, Goro. Shamatot was an important Janapad located in Noakhali, Kumilla area or Kumilla Noakhali area. So today's কুমিল্লা নোয়াখালী, আমাদের এখনের যে নোয়াখালী অ্যান্ড লাইক দিস ইজ সমতট। কুমিল্লা নোয়াখালী যে রিজিয়নটাতে পড়েছে, দ্যাট রিজিয়ন ওয়াজ নেমড সমতট ইন অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল। সো অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গল আমরা এই জায়গাটাকে বলতাম বেসিক্যালি সমতট। দিস চিটাগাং ওয়াজ বেসিক্যালি দ্য চিটাগাং with its neighboring areas was known by the name of Harikela or হরিকেল, যেটাকে আমরা হরিকেল বলি। ইন বেঙ্গলি উই কল দিস হরিকেল। সো এই প্লেসটার নাম ছিল হরিকেল, অ্যান্ড দিস ইজ বঙ্গ, দিস ইজ বঙ্গ, অ্যান্ড দের আর সাম নেম। এই জায়গায় আছে আমাদের গৌড়, এই সাইডটাতে আছে আমাদের গৌড়। সো এরকম আমাদের বেশ কিছু জনপদ ছিল এবং এই জনপদগুলোর দের আর ডিফারেন্ট নেম। Okay, so why we are just studies these ancient Janapadas? Because seeing that non-Aryan people, when the Aryanization did not happen here, and the non-Aryan people we are situated here, and we have some this type of land name. Okay, so after that the Aryanization.
So Aryanization, Aryan influence was felt in the north in the second millennium BC. So Aryan influence was felt in the north. North means North India. So in this North India, this is North India. So North India, the Aryanization was felt in the north in the second millennium BC. So সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিতে হচ্ছে তোমার নর্থ ইন্ডিয়াতে আরিয়ানাইজেশন হয়েছিল। বেঙ্গল এক্সপিরিয়েন্স দ্য আরিয়ানাইজেশন কোয়াইট লেট, বাট বেঙ্গলে কিন্তু এটা অনেক পরে হয়েছে। The pre-Aryan culture of people of Bengal got enough time to become deeply rooted. এটা এগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি। Prehistoric stone, this is prehistoric. Prehistoric means from the time we do not have the sources. So sources যখন থেকে আমরা পাই, when we get the evidence, that time we called actually historical period. So historical period means we have the evidence, we have the uh, we have the sources, lots of sources. And prehistoric means just before that time. It means that টেক্সট মানে আমরা যখন থেকে সোর্সগুলো আর পাচ্ছি না, দ্যাট টাইম উই কল্ড প্রিহিস্টোরিক। সো প্রিহিস্টোরিক স্টোন, ইট মিনস দ্যাট প্রিহিস্টোরিক টাইম, ওই টাইমের কিছু পাথর, স্টোন, আই মিন স্টোন হচ্ছে নট অনলি জাস্ট টুডেস পাথর, জাস্ট ওই রকম পাথরই না, জাস্ট এই যে এরকম স্টোন, এরকম স্টোন। স্টোন মিনস হচ্ছে ওই স্টোনগুলোতে অনেক কিছু লেখা থাকতো। এখনকার স্টোনে তো কোনো কিছু লেখা থাকে না, বিকজ উই হ্যাভ আই মিন আমাদের এখন অনেক ডিজিটালাইজেশন হয়ে গিয়েছে, আমাদের এখন ডিজিটাল লেখার অনেক কিছু আছে। সো আমাদেরকে এখন আর স্টোনে লিখতে হয় না, বাট দ্যাট টাইম প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ড উই গট সাম স্টোন, আমরা কিছু স্টোন পাই যেটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এভিডেন্স হিসেবে কাজ করে। সো প্রি হিস্টোরিক স্টোন টুলস হ্যাভ বিন ডিসকভার্ড in various parts of West Bengal in the district of Medinipur, Bankura and Bardhaman. So these kinds of stone discovered, এই ধরনের অনেকগুলো স্টোন ডিসকভার হয়েছে from various parts of West Bengal in the districts of Medinipur, Bankura and Bardhaman. The original settlers were the non-Aryan ethnic groups Austric or Austro-Asiatics. Peoples of two other ethnic groups settled in Bengal, and their language were Dravidian and Tibeto-Burman. So Tibeto-Burman, it means Tibet and Burma, এটার একটা মিক্সিং একটা পিপল ছিল হিয়ার। অ্যান্ড দ্রাবিড় বেসিক্যালি আ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো দ্রাবিড় ল্যাঙ্গুয়েজ, আই মিন দ্রাবিড় ল্যাঙ্গুয়েজে যেই ফর্মসগুলো আছে, উই হ্যাভ তামিল, তেলেগু, this type of language are the branches of Dravid language, and এই ল্যাঙ্গুয়েজের যে পিপলরা ছিল they are called Dravidian. So এই মানুষগুলো and Austric, Austroasiatic, this type of people, non-Aryan people, they were actually living in this region. We are just saying that জাস্ট অ্যানশিয়েন্ট জনপদ তোমাদেরকে যেহেতু পড়াচ্ছি, ইট মিনস দ্যাট রুলার্সরা আসার আগের যে যতটুকু আমরা আসলে জানতে পারি, সেটাতে আমরা জানতে পারি যে আরিয়ানাইজেশন অনেক পরে হয়েছিল। অ্যান্ড আরিয়ানাইজেশনের আগেই এই জায়গায় যারা ছিল তাদেরকে আমরা বলছি অস্ট্রিক অর অস্ট্রো এশিয়াটিক। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আরও কিছু গ্রুপ ছিল, আরও কিছু এথনিক গ্রুপ ছিল, টু এথনিক গ্রুপ, জাস্ট দ্রাভিয়ান অ্যান্ড তিবেতো বার্মান। সো এই ধরনের কিছু মানুষ আসলে আমাদের এই জায়গায় স্টে করতো, বাট দে আর উই ক্যান নট ফাইন্ড এনি কাইন্ডস অফ রুলার অফ দ্যাট টাইম। এই টাইম পর্যন্ত আমরা কোনো রুলার্সদের পাচ্ছি না। সো ফার্স্ট টাইম উই গট আ পিরিয়ড, উই গট rulers or period which is called Maurya period. Maurya period. So our ruler, I think that you all know about the ruler name Ashok or Ashoka. Do you know the name of Ashok? Is it familiar to all, the name of Ashok or Ashoka? Yes, ma'am. Shah Rukh Khan made a movie, and this movie's name was Ashoka. He played the role of Ashok. So Ashok was a king of this Maurya dynasty or Maurya period. And just look at this Maurya empire. So first time we are actually getting a period or dynasties
records, which is called Maurya period, and just look at this Maurya period dynasty. তাদের কি পরিমাণ জায়গায় তারা তাদের ডাইনাস্টি এক্সপ্যান্ড করেছিল। সো অ্যান্ড দ্য দেয়ার অশোক ইজ দেয়ার অ্যাকচুয়ালি famous king because অশোক যে সময় ক্ষমতায় ছিল in his ruling time he actually ruled the most of the places of the all India. Most of the places he actually ruled. That's why he is very prominent in this Maurya dynasty. So we are not discussing about this Ashoka because Ashoka আমাদের discussing এর বিষয় নয়. Ashok was sorry. Okay, so অশোককে আমরা ডিসকাস করব না বিকজ দিস মৌর্য ডাইনাস্টি ওয়াজ অলসো আ নর্থ ইন্ডিয়ান kingdom, but they actually spread their dynasty in all over the India, and that's why we are also in this period under this Maurya dynasty. In this period we are also this Maurya dynasty. That's why we are actually reading out this Maurya period. So we are just focusing on this Bengal, how the Bengal actually came to this Maurya period. So Maurya period এ কিভাবে আমরা তাদের আন্ডারে ছিলাম, just we are just focusing on that because we are just focusing on about this the all thing which is connected with the Bengal, যেগুলো বেঙ্গলের সাথে connected, we are just read out these things. Okay, so the Mohastan Brahmi inscription, this inscription or Mohastan Brahmi inscription, it's the sources. এটা হচ্ছে এক ধরনের একটা লিপি, একটা লেখমালা, একটা লিপি, ইনস্ক্রিপশন, ফ্রম হোয়ার উই গট দিস টাইপ অফ এভিডেন্স। আমরা একটা এভিডেন্স পাচ্ছি যে ইয়েস দিস বেঙ্গল ওয়ার আন্ডার দ্য মৌর্য dynasty. So the Mohastan Brahmi inscription, this inscription is a source found in an excavated site of the old Pundranagar, now represented the ruins at Mohastan in Bogra district. So we know that Bogra, we have a place which is called Mohastan Gar. Do you know the place in Bogra district? This is very famous place of Bangladesh, Mohastan Gar. We do not know about this Mohastan Gar place. No one. Yes, কেউ ma'am, I know. কেউ মহাস্থান গড়ে গিয়েছে কখনো? Okay, so this is a very historical place. Please visit this place. If you want to visit some places, just go to the Mohastan Gar. So Mohastan in Bogura district. In our today's Bangladesh, we have Bogura. So বগুড়াতে একটা জায়গা আছে মহাস্থানগড়, and there were just we found inscription which is called Mohastan Brahmi inscription. And before that time, we are now calling this place Bogura, but before that time it was calling Pundranagar, old Pundranagar. Okay, so bear testimony to Maurya rule 3rd century BC in parts of Bengal. সো আমরা বলছি যে এই মৌর্য রুলের আন্ডারে আমরা ছিলাম। ওই ওয়ার বিয়ার টেস্টিমনি টু মৌর্য রুল 3rd century BC. ইট মিনস দ্যাট বিসি মানে বিফোর ক্রাইস্ট, জিসাস ক্রাইস্টেরও জন্মের 300 বছর আগের হচ্ছে একটা টেস্টিমনি পাওয়া যায়, যেটাতে বলছে যে ইট বিয়ার্স দ্য টেস্টিমনি টু মৌর্য রুল ইন পার্টস অফ বেঙ্গল। এই মৌর্য রুল যে আমাদের এই বেঙ্গল পর্যন্ত ছিল সেটার একটা এভিডেন্স। So archaeological excavation proved the existence of this urban administrative and cultural center throughout the ancient period up to 12th century AD. The fine cotton fabric of southeastern Bengal as an important item of her trade throughout India. অ্যান্ড এই টাইমের আমরা একটা সিগনিফিকেন্স, একটা জিনিস যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দ্য ফাইন কটন ফেব্রিক। ইট মিনস দ্যাট নট অনলি জাস্ট টুডেজ বাংলাদেশ উই ডিড নট মেড দ্য ফাইন কটন ফেব্রিক, উই ডিড নট
made the we have now garments industries. We are producing a lots of clothes, not just in today's Bangladesh. The fine cotton fabric of southeastern Bengal এই প্লেসটাতে as an important item of her trade throughout India. Her means when we are saying about the places, যখন আমরা কোনো একটা প্লেস নিয়ে কথা বলি, that time we mentioned is as her, because we always refer this land as mother. আমরা সবসময় ল্যান্ডকে হচ্ছে মাদারের সাথে রেফার করে থাকি। দ্যাটস ওয়াই when we just talking about some place or some land, that time we mentioned her. Okay, so বলছে যে the fine cotton uh, fabric of southeastern Bengal as an important item of her trade throughout the India. So এই বেঙ্গলের যেই একটা ট্রেড ছিল সেটা ছিল ফাইন কটন ফেব্রিক, যেটা থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়া এই ট্রেডটা ছিল। সো আফটার মৌর্য রুলে আমরা জাস্ট একটা ইনস্ক্রিপশন পেলাম, যে ইনস্ক্রিপশন থেকে উই অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ড দ্যাট উই হ্যাভ দ্য রুল, we were the rule by this Maurya dynasty, and after that there are another rule. This is called Gupta rule or Gupta dynasty. It's there is a kingdom of Gupta rulers. So Gupta rule. So this Gupta empire, just Gupta empire. This is the Gupta empire's map, and just look at this Pundra, this Shamatata, this also were under this Gupta empire. It means that Guptara যখন rule করেছে, we are also under this Gupta. So just এই জায়গায় তাদের একটা টাইম ফ্রেম পাওয়া যায়, বাট এই টাইম ফ্রেম গুলো খুবই ইউ ডু নট জাস্ট রিমেম্বার দিস টাইপ অফ টাইম ফ্রেম গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, নট লাইক দ্যাট ইউ জাস্ট মেনশন দ্য নেম, মৌর্য পিরিয়ড, গুপ্ত রুলস অর গুপ্ত পিরিয়ড, জাস্ট নামটাকে মেনশন করে দিলেই ইটস এনাফ। ওকে, সো দেয়ার ইজ সাম evidence, like it means that there is a place which is called town means আমরা তো জানি শহরের মতো একটা জায়গা। So it was named by Pandu Rajar Dhibi, which had trading relationship with the different parts of India and with the countries of the Mediterranean world. A Pandu Rajar Dhibi যে টাউনটা ছিল এইটার সাথে এই জায়গার যারা ছিলেন দে হ্যাভ ট্রেডিং রিলেশনশিপ উইথ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া। সো পান্ডুরাজা টিভি বেসিক্যালি এই জায়গার কথা বলা হচ্ছে, তাদের সকলেই ইন্ডিয়ার সাথে একটা ট্রেডিং রিলেশনশিপ উইথ দ্য কান্ট্রিজ অফ মেডিটেরিয়ান ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড মেডিটেরিয়ান ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রিজের সাথেও তাদের একটা trading relationship পাওয়া যায়। The history of Bengal from the half of the Mauryas to the rise of the Guptas is unclear. Just focusing this line, the history of Bengal from the fall of Mauryas. So মৌর্যরা কখন ফল করলো, to the rise of the Guptas, এবং গুপ্তাসরা কখন রাইজ করলো is unclear. সো এই যে বলছি যে আসলে টাইম ফ্রেম গুলো নিয়ে আমাদের কাছে একটু we are not clear because টোটাল এভিডেন্স গুলো নেই। দ্যাটস ওয়াই জাস্ট ফোকাসিং অন দ্য নেম, জাস্ট নেম গুলোকে ফোকাস করলেই হবে। বাট দ্য টেরাকোটা ফিগার্স অ্যাট মহাস্থান তাম্রলিপ্তি প্রুভ দ্যাট বেঙ্গল কন্টিনিউড টু ফ্লোরিশ ইন দ্য সুবকা অ্যান্ড কুশানা পিরিয়ড। দেয়ার আর অ্যানাদার নেম অফ সুবকা অ্যান্ড কুশানা পিরিয়ড। এগুলো আলাদা করে দুটো হচ্ছে প্লেস অ্যান্ড দুটো বংশ ছিল, সো তাদের কথা বলা হচ্ছে। বাট এই প্লেসগুলো নিয়েও আমরা আসলে খুব বেশি, বা এই বংশগুলো নিয়েও আমরা খুব বেশি এভিডেন্স পাই না। সো ডিউরিং দ্য রুল অফ সমুদ্রগুপ্তা ওয়াজ দ্য ruler of this Gupta empire. So Samudragupta, he is a ruler. Bengal state divided into independent states. Later, most independent states came under Samudragupta's rule. Chandragupta too. This Roman letter actually means the আই মিন রুলার্সদের একই নেম অনেকের থাকতো, তাদের পুরো লিগেসিতে, তাদের পুরো যে ডাইনাস্টির যে রুলার্সরা তাদের অনেকের যখন সেম নেম হয়ে যেত, দ্যাট টাইম দে অ্যাকচুয়ালি ইউজিং দিস রোমান লেটার্স। সো চন্দ্রগুপ্ত
II united his states in the east. So basically যেটা বলছে, during the rule of সমুদ্রগুপ্তা, বেঙ্গল স্টেট ডিভাইডেড ইনটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস। সো যখন সমুদ্রগুপ্ত এই পুরো গুপ্ত এম্পায়ারের রুলার ছিলেন, দ্যাট টাইম বেঙ্গল আসলে ডিভাইডেড ছিল ইনটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস। সো বেঙ্গল ওয়াজ ডিভাইডেড ইনটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস। এই সময় পর্যন্ত বেঙ্গল অনেকগুলো স্টেটসে ভাগ ছিল। বাট লেটার মোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস কেম আন্ডার সমুদ্রগুপ্তাস রুল। কিন্তু ওনার ওনার টাইম পিরিয়ডে আস্তে আস্তে এরকম অনেকগুলো জায়গা ওনার আন্ডারে চলে আসে। অ্যান্ড চন্দ্রগুপ্ত টু ইউনাইটেড হিস স্টেটস ইন দ্য ইস্ট। অ্যান্ড হোয়েন সমুদ্রগুপ্তাস টু চলে গেলেন, এরপরে অনেক রুলার্স আসলেন, চন্দ্রগুপ্ত টু যখন তিনি ক্ষমতায় আসলেন, দ্যাট টাইম হি অ্যাকচুয়ালি ইউনাইটেড হিজ স্টেটস ইন দ্য ইস্ট। ইস্ট মিনস এই যে এই প্লেসটাকে বলা হচ্ছে দ্যাট প্লেস, অ্যান্ড এই প্লেসটাকে তিনি পুরোপুরি ইউনাইটেড করতে পেরেছিলেন। So under Gupta rule, Bengal was an important province in the all Indian Gupta Empire. So এই পুরো গুপ্ত রুলে আমরা বলছি যে বেঙ্গল ওয়াজ আ ইম্পর্টেন্ট প্রভিন্স, একটা ইম্পর্টেন্ট প্রভিন্স ছিল গুপ্তা এম্পায়ার। দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য গুপ্তা এম্পায়ার বিকজ অফ দ্য ফরেন ইনভেনশন। আমরা বলছি যে গুপ্তা এম্পায়ারের যে ডিক্লাইন, এটা হয়েছিল বেসিক্যালি ফর দ্য ফরেন ইনভেশন। সো ফরেনার্স, অনেক ফরেনার্স আমরা দেখেছি যে আমাদের এই জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ফরেনার্সরা এসেছে, ইনভেটার্সরা এসেছে। সো তাদের কারণে পরবর্তীতে গুপ্তা রুলস, দে অ্যাকচুয়ালি গুপ্তা এম্পায়ার, দিস এম্পায়ার অ্যাকচুয়ালি ডিক্লাইন্ড। ইন দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া, দ্য মোখারিস অ্যানাদার অ্যাকচুয়ালি, এটা একটা আরেকটা বংশের কথা বলা হচ্ছে। মোখারিস রোজ টু ইম্পর্টেন্স। দ্য লেটার গুপ্তাস হেল্ড কন্ট্রোল ওভার বিহার, ওয়েস্টার্ন and northern Bengal. Long struggle between the Mokharis and the later Guptas for the control of Bengal. Later Guptas means, এই যে আমাদের যেই গুপ্তাস, যারা একেবারে প্রমিনেন্ট কিং যারা ছিলেন গুপ্ত পিরিয়ডের, আফটার দেয়ার ডিক্লাইনিং, তাদের ডিক্লাইন যাওয়ার পরে লাস্টের দিকে এসে আবার একজন দুজন রুলার্স, গুপ্ত এই এই পুরো ডাইনাস্টির একজন দুজন রুলার্স, তারা আবার কামব্যাক করেছিল। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড লেটার গুপ্তাস। বাট তারা যখন কামব্যাক করেছিল, দ্যাট টাইম অ্যানাদার 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 এম্পায়ার, দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি এম্পায়ার, মোখারিসরা পুরোপুরি এম্পায়ার হতে পারেনি। বাট এই জায়গায় আরেকটা বংশ হচ্ছে খুব রাইজ করেছিল, দিস ইজ মোখারিস। সো দিস মোখারিস and later Guptas rulers and Mokharis rulers, they have a struggle for the control of Bengal. এই বেঙ্গলের কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য they have a struggle. It means that তারা আসলে অনেক ফাইট করেছে against each other. তারা অনেক ধরনের ফাইট করেছে টু ক্যাপচার দিস বেঙ্গল ল্যান্ড। ওকে, সো গুপ্তা রুল আমরা দেখলাম। বেসিক্যালি আমরা আসলে যেগুলো এভিডেন্সের বেসিসে আর কি যে পিরিয়ডগুলো বেসিক্যালি পাচ্ছি, জাস্ট উই আর শোয়িং দিস। সো ফার্স্ট অফ অল উই ফাইন্ড মৌর্য পিরিয়ড, আরিয়ানাইজেশন। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আরিয়ানাইজেশন, জাস্ট এটা তোমাদেরকে আর আগেও বোঝানো হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য আরিয়ানাইজেশন। আফটার দ্যাট উই ফাইন্ড মৌর্য পিরিয়ড, হোয়ার দিস বেঙ্গল ওয়াজ লোকেটেড under the Maurya Empire. After that, we get the Gupta Empire. We were located under the Gupta Empire, and there is a common thing is that this all empire were from this North India, so they are just spreading their dynasty. So that time we are actually under these empires. But now we are talking about the Shashanko, another ruler name is Shashanko. This is very much important. Why this is very much important? Because এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে এম্পায়ার গুলো দেখেছি, that was originated in North India, and they spread it. জাস্ট দেখো যে এই কালারটা হচ্ছে সব থেকে বেশি, ইট মিনস দ্যাট এই কালারটা তারা আসলে সব থেকে বেশি অরিজিনেট করেছেন। আফটার দ্যাট তারা হচ্ছে যেসব জায়গায় স্প্রেড করেছে, এবং স্প্রেড করা নিয়ে হচ্ছে তাদের কালারগুলো আস্তে আস্তে লাইট শেডের দিকে গিয়েছে। বাট Shashanko, why this Shashanko is important? Because by the beginning of the 7th century, Shashanko captured power in Goro, first important king of Bengal. Just look at this map.
শশাঙ্ক অফ গোর। গোর তোমাদেরকে একটু আগে একটা প্লেসের নাম দেখিয়েছি, গোর। সো গোর বেসিক্যালি লোকেটেড ইন বেঙ্গল, আই মিন টুডেজ বাংলাদেশ। আমাদের বাংলাদেশের একটা জায়গা হচ্ছে গোর লোকেটেড। And শশাঙ্ক of Gaur, or first important king of Bengal, who introduced Bengal for the first time in her history as power that attempt to establish supremacy over northern India. It means that এতদিন পর্যন্ত আমাদের, যেমন ধর এই যে মোখারিস অর লেট গুপ্তাস, তারা হচ্ছে ফাইট করেছে আমাদের এই জায়গাটাকে ক্যাপচার করার জন্য। মৌর্য এম্পায়ার আমাদেরকে একটা প্রভিন্স হিসেবে রেখেছে, গুপ্তরা আমাদেরকে তাদের একটা প্রভিন্স হিসেবে রেখেছে। সো ওয়ার দ্য আন্ডার দিস নর্থ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার্স, বাট ফার্স্ট টাইম শশাঙ্ক ইজ দ্য রুলার অফ জাস্ট বেঙ্গল, রুলার অফ জাস্ট দিস বেঙ্গল। সো শশাঙ্ক হচ্ছে এই বেঙ্গলের রুলার। দ্যাটস ওয়াই শশাঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আস, বিকজ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে রুলার্সদের দেখেছি, দে আর নট আওয়ার রুলার্স, তারা আমাদের রুলার্স ছিল না, তারা আমাদের ক্যাপচার করেছিল। বাট শশাঙ্ক ওয়াজ, আই মিন হি অরিজিনেটেড ইন দিস প্লেস, তিনি এই জায়গাটাতেই অরিজিনেট করেছেন। অ্যান্ড হি স্ট্যাবলিশ সুপ্রিমেসি ওভার নর্থ ইন্ডিয়া, এবং তিনি এই জায়গায় থেকে নর্থ ইন্ডিয়ার সাথে তিনি বেসিক্যালি ফাইট করতেন। তিনি পুরো বেঙ্গলের সো কল্ড, তাকে সো কল্ড ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিং বলা হয়, অর ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট রুলার বলা হয়। সো সেই হিসেবে তিনি ফার্স্ট টাইম তিনি বেঙ্গলকে আলাদা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট হিসেবে তিনি নর্থ ইন্ডিয়ান অ্যাগেনস্ট টু দ্য নর্থ ইন্ডিয়া যে স্টেটগুলো ছিল সেগুলোর সাথে তিনি ফাইট করেছেন। অ্যান্ড হি স্ট্যাবলিশ দ্য সুপ্রিমেসি, এবং নিজের একটা সুপ্রিমেসি তিনি স্ট্যাবলিশ করেছেন। সো শশাঙ্কস ক্যাপিটাল ওয়াজ অ্যাট কর্ণ সুবর্ণ নিয়ার রাজশাহী। So in our today's Bangladesh, we have a place Rajshahi, and near Rajshahi we have a place which is name is Karno Suborno, and it was Shashanko's capital. Okay, so after that Matsannayam is very important thing of Shashanko's era. Why? Because Matsannayam, the death of Shashanka was followed by a period of anarchy and lawlessness. সো শশাঙ্কর পুরো টাইম ফ্রেমে আমরা আসলে শশাঙ্ককে নিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু পাই না। লাইক শশাঙ্কর আমরা দুটো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নিউমিসমেটিক্স, যেটাকে আমরা হচ্ছে বলে থাকি, ওকে সরি, সো দিস ইজ আওয়ার নিউমিসমেটিক্স, উই আর কলিং দিস, বাংলা যেটাকে আমরা বলে থাকি মুদ্রা, যেটাকে আমরা মুদ্রা বলে থাকি, অর কারেন্সি বাই হুইচ উই অ্যাকচুয়ালি, আমরা যেটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের যে ট্রেডিং থেকে শুরু করে আমাদের এভরিথিং, আমাদের এক্সচেঞ্জের যে সিস্টেমটা ছিল, দ্যাট ইজ, অ্যান্ড ইন এভরি কারেন্সি দেয়ার ওয়ার the picture of the rulers. They actually inscripted the picture of the rulers. So রুলার্সদের তারা হচ্ছে ইনস্ক্রিপ্ট করতো, রুলার্সদের যে পিকচার ও রুলার্সদের যে একটা, আই মিন তাদের এক ধরনের পাওয়ার এক্সারসাইজ করার জন্য, দ্যাট দিস দিস কারেন্সি ইজ অ্যাবাউট দিস রুলার্স। লাইক যেমন ধরো বাংলাদেশের কারেন্সি উই অলওয়েজ প্রিন্টেড আওয়ার লিডার্স ফেস, আমাদের যে লিডার্সদের ফেস থাকে, বিকজ দ্যাট মিনস দ্যাট দিস কারেন্সি ইজ অ্যাবাউট দিস ল্যান্ড, আমাদের এই ল্যান্ডের কারেন্সি এটা। তারপর কখনো কখনো আমাদের যে ফেমাস প্লেসেস লাইক শহীদ মিনার অর স্মৃতিসৌধ, দিস অলসো প্রিন্টেড। সো আমাদের এই এই যে এই ওয়ার্ল্ড এখন তোমরা যদি ডলার দেখো, সো ডলারে দেখবে যে তাদের যে লিডার্স আর তাদের যে প্রমিনেন্ট পার্সন, তাদের ফেস হচ্ছে কি করা থাকে, প্রিন্টেড করা থাকে। বাট ওই টাইমে তো প্রিন্টিং এর কোনো অপশন ছিল না, সো ওই টাইমে তো প্রিন্টিং করা যেত না, বিকজ প্রেস ছিল না, প্রিন্টিং করা যেত না। সো তারা যেটা করতো, দে অ্যাকচুয়ালি ইনস্ক্রিপ্টেড, তারা একেবারে পুরো খোদাই করে ওই সময়ের যে কিং থাকতো তার একটা ফেস তারা ক্রিয়েট করতো। অ্যান্ড জাস্ট লুক এট দ্যাট, যে একটা ঘোড়ার উপরে বসে আছেন, অর তিনি হচ্ছে সাধনা করছেন, এরকম টাইপের কিছু মুদ্রা আমরা পাই, এবং এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই বেঙ্গলে শশাঙ্ক একটা সময় আমাদেরকে রুল করেছে। সো শশাঙ্ক সম্পর্কে আমরা এরপরে যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে মাৎসান্যায়াম, দ্য ডেথ অফ শশাঙ্কর জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তিনি মারা যাওয়ার পরে দেয়ার ওয়াজ আ পিরিয়ড
which is called Matsannayam. And this Matsannayam is basically a period of anarchy and lawlessness. We know that in our today's world or modern period we have law means আমাদের আইন, একটা দেশ চলার জন্য আমাদের আইন লাগে, ল লাগে, তাই না? কিন্তু এই যে আইন, এই আইনটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের এখন আমাদের সংবিধান আছে, উই হ্যাভ কনস্টিটিউয়েন্সিস, উই হ্যাভ জুরিসডিকশন, উই হ্যাভ কোর্ট। সো আমাদের কোর্ট আছে, জুরিসডিকশন আছে, আমাদের কনস্টিটিউশন আছে। এই জায়গায় আমরা আমাদের রুলস গুলোকে হচ্ছে লিখেছি যে দিস ইজ আওয়ার রুলস, দিস ইজ আওয়ার লস। সো তোমার জন্য যেটা ল, আমার জন্য সেটা ল। বাট বিফোর দ্যাট টাইম, ইন আর এনশিয়েন্ট পিরিয়ড, দ্য রুলার্স অর দ্য কিং ওয়াজ দ্য ল। যে রাজা ছিলেন তিনি আইন ছিলেন, রাজা যেটা বলতেন সেটাই আইন ছিল। সো রাজা যদি বলতেন যে আজকে এটা হবে, সো আজকে এটাই হবে। রাজা যদি বলতেন যে তুমি এই অন্যায় করেছো, এর জন্য তোমার ফাঁসি হবে, সো এর জন্য ফাঁসি হবে। দেয়ার ওয়াজ নো রিটেন ফর্ম, এটার জন্য কোনো রিটেন ফর্ম ছিল না। সো রাজা ডিসাইড করতেন হোয়াট উড বি দ্য ল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আর ইউ ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তোমরা বুঝতে পারছো? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ওকে। সো যখন রাজা চলে যাচ্ছেন, সো রাজাই যেহেতু আমাদের ল, রাজাই যেহেতু আমাদের ল ডিসাইড করছেন, সো হোয়েন দ্য কিং অর দ্য এম্পায়ার্স আর ডাইড, দ্যাট টাইম দ্য লস অলসো ডাইড। সো শশাঙ্কর মারা যাওয়ার পর দেয়ার ওয়াজ আ পিরিয়ড হুইচ পিরিয়ড ওয়াজ ললেসনেস। শশাঙ্কর মারা যাওয়ার পর এই যে ইউনাইটি অফ দিস পিরিয়ড, দিস প্লেস, এই ইউনাইটি অফ দিস প্লেস এটা হচ্ছে ব্রেকডাউন করে। সো এক একজনের মতো করে এই জায়গায় অনেকগুলো ছোট 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 করে অনেকগুলো ফ্র্যাকশন তৈরি হয়ে যায়। অ্যান্ড এভরি ফ্র্যাকশন দেয়ার আর মেনি পিপলস, অনেকগুলো মানুষ হচ্ছে নিজেদের মতো করে তারা হচ্ছে রুল করা শুরু করে। সো লাইক এই পুরো জায়গাটা অনেকগুলো ফ্র্যাকশন হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটা প্লেসে আলাদা আলাদা পিপল, তিনি এসে বললেন যে আজকে থেকে আমিই তোমার রাজা। সো লাইক ধরো যে আমাদের উই হ্যাভ গভর্নমেন্ট, কিন্তু আমাদের এই গভর্নমেন্ট কোনো কারণে নেই। এখন যদি প্রত্যেকটা লাইক বরিশালে একজন বলে যে আমি রাজা, খুলনায় একজন যদি বলে যে আমি রাজা, চট্টগ্রামে একজন এসে বললো যে আমি এই জায়গার রাজা। সো পুরো বাংলাদেশে দেখো এক একটা প্লেসের জন্য যদি এক একজন করে রাজা তৈরি হয়, তার মানে তো হচ্ছে যে এক এক জায়গার এক এক ধরনের তোমার সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। সো অল ওভার দিস বেঙ্গল ল্যান্ড, তার মানে এক ধরনের কোনো কোনো একটা ইউনিফাইড ল নেই, কোনো একটা ইউনিফাইড ল নেই। দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রসিডস, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রসেস, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ল। সো ওই সময় কিন্তু একটা অ্যানার্কিজম তৈরি হয় অ্যান্ড ললেসনেস, আলটিমেটলি কোনো ল আর কাজ করছে না। সো এইরকম একটা পিরিয়ড ছিল অ্যান্ড দিস পিরিয়ড ইজ কল্ড মাৎসান্নায়াম। সো মাৎসান্নায়াম ইটস আ ওয়ার্ড ফ্রম আই মিন সংস্কৃত, এরকম টাইপের কোনো একটা ভাষার একটা শব্দ। বাট বাংলা যদি আমরা এটাকে বাংলা করি, বাংলা করলে এই শব্দটার আসলে অর্থ কি হয়, মানে এই শব্দটার অর্থ কি হতে পারে? সো মাৎসান্নায়াম ইজ বেসিক্যালি কেম ফ্রম মৎস্য, মৎস্য থেকে হচ্ছে এই শব্দটাকে নেওয়া হয়েছে। সো মাৎসান্নায়াম আই মিন মৎস্য, মৎস্য মানে হচ্ছে মাছ, যেটাকে আমরা মাছ বলে থাকি, অর ফিশ। ওকে। সো মৎস্য, তোমরা কি কেউ এটা জানো কিনা আমি জানি না, লাইক তোমরা যদি কখনো পন্ড, কোনো ছোট পুকুর অর রিভার্স যদি মানে আই মিন বড় বড় মাছ যে জায়গায় থাকে, সে জায়গায় কখনো ছোট মাছ গ্রো করতে পারে না। বিকজ বড় মাছ যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় কোনো ছোট মাছ কেন গ্রো করতে পারে না? কি কি কারণে গ্রো করতে পারে না, বলতে পারো কেউ? এনিওয়ান ম্যাম প্লিজ? ম্যাম ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবে, দ্যাটস দ্য রিজন। ইয়েস, ছোট মাছগুলোকে হচ্ছে তারা খেয়ে ফেলে। ইট মিনস দ্যাট বড় মাছ যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় বড় মাছগুলো কখনোই অন্য মাছগুলোকে গ্রো আপ করতে দেয় না, দে অ্যাকচুয়ালি ইটেড দেম। Matsanam also actually referred that in this time after the death of Shashanko, there are some people they actually raised up. এই জায়গায় কিছু মানুষ যারা রেস্ট করেছিলেন, ওই মানুষগুলোকে আমরা বলছি বড় মাছ। and they actually eated the small people মানে হচ্ছে mass people। আমাদের যারা mass people যারা ছিল তাদেরকে আসলে তারা খুব বেশি কি করতো, I mean
তাদের উপরে তারা অনেক ধরনের অত্যাচার, অনেক ধরনের এক্সপ্লয়টেশন, টর্চার, এগুলো হচ্ছে তারা তখন ওই সময় চালিয়েছিল। দ্যাটস ওয়াই উই আর অ্যাকচুয়ালি কলিং দিস মাছরার নাম। ইট মিনস দ্যাট বড় বড় মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে কি করছে, এক্সপ্লয়েট করছে। ইটস মিন দ্যাট এই জায়গায় কিছু পার্সন দে ওয়ার রাইজড দ্যাট টাইম। শশাঙ্কর মারা যাওয়ার পরে কিছু এরকম অনেকগুলো পিপল রাইজ করেছিল, এবং তারা পুরো এই জায়গার যে ম্যাস পিপল, তাদের লাইফটাকে আসলে তারা খুবই টর্চারেবল, খুবই এক্সপ্লয়েটেড এরকম একটা লাইফ আসলে বলা যায় যে দ্য কাইন্ড অফ হেল লাইফ, তারা হচ্ছে হেল লাইফ করে দিয়েছিল। দ্যাটস ওয়াই এই টাইমটাকে বলা হচ্ছে মাকসার নাম। ইট মিনস দ্যাট এই জায়গার এই টাইম পিরিয়ডে যে mass people were not happy, mass people were not in a safe place, mass people did not feel any security for their life. This is actually called মাকসার নাম। সো যখন এরকম একটা পিরিয়ড চলছে, মাকসার নাম চলছে, that time after শশাঙ্করও জাস্ট ডেথ অফ 100 years, জাস্ট লেটার 100 years, শশাঙ্কর মৃত্যুরও 100 বছর পর, অলমোস্ট 100 years, একটা নতুন ডাইনাস্টি, পাল ডাইনাস্টি, উই আর কলিং পাল ডাইনাস্টি অর পালা, ইংলিশে আমরা এটাকে পালা লিখি, বাট দিস ইজ উই আর প্রোনাউন্সড পাল ডাইনাস্টি। সো দিস ডাইনাস্টি অলসো ডাইনাস্টি অফ বেঙ্গল, এটাও কিন্তু বেঙ্গলের একটা ডাইনাস্টি। ওকে, এইরকম একটা ডাইনাস্টি তখন রেজড আপ করছে। সো আফটার ডেথ অফ শশাঙ্ক ফর আ সেঞ্চুরি যেটা বললাম অলমোস্ট 100 years, দেয়ার ওয়াজ লিটল পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ইন বেঙ্গল। তার মানে লিটল পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি, তার মানে এই 100 বছরে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ছিল খুবই কম। সো পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি খুবই কম মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে we are not safe, the mass people are not safe, was insecure because of internal conflict and invasion from outside. Bengal was a state of Maksannaya. That time Gopala or Gopal, যেটাকে আমরা বলি গোপাল, the founder of the Pal dynasty. So Gopal, he is a person, he was the king of this Pal dynasty. He actually built up this Pal dynasty, or founder of the Pal dynasty. So this Gopal, he became the king and he ruled this Bengal from that time. And তার মানে এটা বলছে যে শশাঙ্করও মারা যাওয়ার 100 বছর পর থেকে এই পাল ডাইনাস্টি স্টার্ট করলো, এবং গোপাল হচ্ছে সেই পাল ডাইনাস্টির ফাউন্ডার, and he is the king. So in the period of Pal dominance, Bengal saw the dynamic rule of Dharmapal and Devpal. This is Dharmapala and Devpala, but in Bengal we call Dharmapal and Devpal. So Dharmapal was the son of Gopal and Devpal was the son of Dharmapal. সো পুরা তাদের একটা ডাইনাস্টি ছিল। সো ডাইনাস্টি মিনস আই মিন ডিসেন্ডেন্ট বাই ডিসেন্ডেন্ট, একজনের পর আরেকজন আসছে, আরেকজনের পর আরেকজন আসছে, and they ruled us. Palas were powerful enough to take an attempt for the control of northern India. And এই পালাসরা, আই মিন এই পাল যে কিংরা ছিলেন, দে অরিজিনেটেড ইন বেঙ্গল, তারা এই বেঙ্গলে অরিজিনেট করেছেন, এবং তারা এতটাই পাওয়ারফুল ছিলেন that Palas are powerful enough to take an attempt for the control of northern India, যে তারা নর্দার্ন ইন্ডিয়াতেও পর্যন্ত নর্দার্ন ইন্ডিয়াকে কন্ট্রোল করার জন্য তারা হচ্ছে স্টেপ নেওয়ার মতো তাদের পাওয়ার ছিল, তারা এতটাই পাওয়ারফুল ছিলেন। অ্যান্ড ধর্মপাল ওয়াজ, সো আমরা বুঝতে পারছি যে বেঙ্গলের একটা জাস্ট সোসাইটি, যে সোসাইটিতে ফার্স্ট টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শশাঙ্ক, হি ওয়াজ আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রুলার। ওই টাইমে বেঙ্গল পুরো ইউনাইটেড ছিল, পুরা বেঙ্গল হচ্ছে ইউনাইটেড ছিল এই টাইম পিরিয়ডে। অ্যান্ড এর আগে আমাদের যে রুলার আমরা পেয়েছি, গুপ্ত রুলার ওর মৌর্য রুলার, দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি অরিজিনেটেড ইন দিস নর্থ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড দে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপচার্ড আস অ্যাজ প্রভিন্স। তারা আমাদেরকে প্রভিন্স হিসেবে ক্যাপচার করে রেখেছিল, বাট নট অ্যাজ আ স্টেট। বাট ফার্স্ট টাইম Shashanko, he originated here and we are becoming a state, and Shashanko, he has supremacy about northern India. But after the death of Shashanko, তিনি মারা যাওয়ার পর for a century, 100 বছর, প্রায় 100 বছর এই পিরিয়ড, আর এই জায়গার যে ল্যান্ড, এই জায়গার যে people of this land, they actually suffered a lot. তারা এই জায়গায় খুবই সাফার করেছে। 100 বছর পরে আবার আরেকটা ডাইনাস্টি আসছে, Pal dynasty, and this Pal dynasty also originated here.
this land এই জায়গায় অরিজিনেট করেছে, অ্যান্ড দে হ্যাভ অলসো লটস অফ পাওয়ার টু স্টেপ কন্ট্রোল ওভার দিস নর্থ ইন্ডিয়া। তাদের কাছেও অনেক পাওয়ার ছিল নর্থ ইন্ডিয়াকে অ্যাটাক করার মতো, নর্থ ইন্ডিয়াকে কন্ট্রোল করার মতো। সো আমরা বুঝতে পারছি যে খুবই পাওয়ারফুল একটা ডাইনাস্টি আমরা পেয়েছি। সো জাস্ট উই ওয়ান্ট টু সি দেয়ার সিগনিফিকেন্স অফ দিস টাইম পিরিয়ড। সো ধর্মপাল, গোপালকে আমরা জাস্ট গোপালের যে পিরিয়ডটা, ইট ওয়াজ ফাউন্ডিং পিরিয়ড। সো গোপাল আসলে পুরো তার টাইম ফ্রেমে আসলে তিনি এই ডাইনাস্টিকে ফাউন্ড করার জন্য, ফাউন্ডিং পিরিয়ড আই মিন তৈরি করার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন। বাট ধর্মপাল, গোপালের যিনি ছেলে ছিলেন, গোপালের যিনি সান ছিলেন, ধর্মপাল ওয়াজ আ ডেভোট বুদ্ধিস্ট। ধর্মপাল থেকে হচ্ছে পুরো পাল ডাইনাস্টি খুবই পাওয়ারফুল্লি দে এক্সারসাইজ দেয়ার পাওয়ার। সো এই টাইমে আমরা ধর্মপালের যে রিলিজিয়ন, ধর্মপাল ওয়াজ আ ডেভোট বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড আ গ্রেট প্যাট্রন অফ বুদ্ধিজম। তিনি আসলে একজন বুদ্ধিস্ট ছিলেন এবং তিনি গ্রেট প্যাট্রন অফ বুদ্ধিজমকে তিনি প্যাট্রন করতেন। হি ইজ ক্রেডিটেড উইথ দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য বিক্রমশিলা মহাবিহার। This is actually Shompur Mahabihar. This is actually Shompur Mahabihar, but he also situated another Mahabihar which is called Bikramshila, which is one of the most important states of Buddhist learning in India from 9th to 12th century AD. And Shompur Mahabihar at Paharpur is another monumental architecture work of Dharmapala. This is Shompur, and এই Shompur মহাবিহারটাও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ভিতরেই কিন্তু সিচুয়েটেড। পাহাড়পুর, যদি তোমরা কেউ পাহাড়পুরে যাও তাহলে তোমরা এই শম্পুর মহাবিহারটা দেখতে পাবে। অ্যান্ড ইন হিজ পিরিয়ড, এই যে ধর্মপাল তাদের পিরিয়ডের কিছু কয়েন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, সো ধর্মপালের পর আমরা তার ছেলে দেবপাল, দ্য সান অ্যান্ড দ্য সাকসেসর্স অফ ধর্মপাল, মেনটেন দ্য অ্যাগ্রেসিভ পলিসি অফ হিজ ফাদার, অ্যান্ড ডিউরিং হিজ রেইন দ্য স্ট্রাগল ফর সুপ্রিমেসি ওভার নর্দার্ন ইন্ডিয়া কন্টিনিউড। সো ধর্মপাল খুবই অ্যাগ্রেসিভ ছিলেন। হি ওয়ান্টেড টু ক্যাপচার দ্য নর্থ ইন্ডিয়া, অর কন্ট্রোল, নট ক্যাপচার, হি ওয়ান্টেড টু কন্ট্রোল ওভার দ্য নর্থ ইন্ডিয়া। দেবপাল তার সান ছিলেন, তিনিও ঠিক এই পলিসিটাই মেনটেন করেছেন, মেনটেন দ্য অ্যাগ্রেসিভ পলিসি অফ হিজ ফাদার, অ্যান্ড ডিউরিং হিজ রেইন দ্য স্ট্রাগল ফর সুপ্রিমেসি ওভার নর্দার্ন ইন্ডিয়া কন্টিনিউড। সো নর্দার্ন ইন্ডিয়ার উপরে যে কন্ট্রোল নেওয়ার যে প্রসেসটা, সেটাও আসলে তিনি কন্টিনিউ করেছেন। দ্য রেইন অফ ধর্মপাল অ্যান্ড দেবপাল ফর্মড দ্য পিরিয়ড অফ পাল অ্যাসেন্ডেন্সি। আন্ডার দেম Bengal, for the first time in her history, came to be reckoned as a powerful force in North Indian politics. এবং ধর্মপাল এবং দেবপাল তাদের সময়, আন্ডার দেম বেঙ্গল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হার হিস্ট্রি, বেঙ্গল তার যে ইতিহাস, এই ইতিহাসে বাংলা ফার্স্ট টাইম কেম টু বি রিকন্ড অ্যাজ আ পাওয়ারফুল ফোর্স ইন নর্থ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স। পুরো নর্থ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ও বেঙ্গল খুবই বড় একটা পাওয়ারফুল। তোমরা বলতে পারো ম্যাম সো হোয়াই নট শশাঙ্ক, শশাঙ্ক তো এটা করেছেন, বাট শশাঙ্ক তার ডাইনাস্টি হচ্ছে স্প্রেড করতে পারেননি। শশাঙ্কের পর শশাঙ্কের কোনো আমরা ডিসেন্ডেন্ট খুঁজে পাই না। আমরা আই মিন আমাদের সোর্সে আমরা এখনো পাই না যে শশাঙ্কের পর তার ছেলে আসছেন, তার ছেলের পর তার ছেলে আসছেন। সো লং পিরিয়ড একটা লং পিরিয়ড পর্যন্ত যে এই যে নর্থ ইন্ডিয়ার সাথে যে কনফ্লিক্টটা, এটা যে শশাঙ্ক লং পিরিয়ড ধরে করেছেন এরকম আমরা কিছু খুঁজে পাই না, জাস্ট শশাঙ্ককে আমরা খুঁজে পাই। বাট পাল ডাইনাস্টিতে আমরা হচ্ছে কতজনকে পেলাম, গোপাল পেলাম, আফটার দ্যাট ধর্মপাল পেলাম, আফটার দ্যাট দেবপাল পেলাম, তারপর আরো অনেক ডিসেন্ডেন্ট ছিল, আরো অনেক ডিসেন্ডেন্টরা এসছে। The long rule of the Pal dynasty spreading over about 4 countries gave to Bengal the blessings of a stable government. 4 centuries, so spreading over about 4 centuries, তারা 400 বছর আমাদেরকে কি করেছে, তারা এই বেঙ্গলে রুল করেছে। gave to Bengal the blessings of stable government, এবং যেহেতু একটা বংশ or একটা একটা বংশ, ইয়েস ডাইনাস্টি, একটা ডাইনাস্টি হচ্ছে তোমার 400 বছর ধরে শাসন করছে একটা জায়গা, ইট মিনস দ্যাট দে অবভিয়াসলি গেভ আস আ স্টেবল গভর্নমেন্ট which bore rich fruits of the arts of peace, যেটা শান্তি
একটা পিস নিয়ে এসেছিল। দ্য পালাস কুড এস্টাবলিশ আ সাউন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার, এবং খুবই সুন্দর একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার, তার মানে স্ট্যাবল একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার তারা বিল্ড আপ করেছিল। The long Buddhist rule of the Palas generated an environment of religious toleration in Bengal, and we notice an atmosphere of Hindu-Buddhist amity and coexistence. Though we know that these rulers were Buddhist, তারা বুদ্ধিস্ট ছিলেন, yes, but they had a toleration in Bengal, religious toleration, and I notice an atmosphere of Hindu-Buddhist amity and coexistence. তার মানে তারা হিন্দু বুদ্ধিস্ট যারাই ছিলেন তাদের সবার সাথে তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল, and they had this religious toleration and coexistence. তার মানে এই পিরিয়ডে হিন্দু হিন্দুস যারা ছিল আর বুদ্ধিস্ট যারা ছিল, যদিও তারা হচ্ছে বুদ্ধিজমকে অনেক বেশি প্যাট্রোনাইজ করেছে, বাট হিন্দুইজমকেও তারা প্যাট্রোনাইজ করেছে, তাদেরকেও তারা খুব রেসপেক্ট করতো। সো আমরা বুঝতে পারছি পাল ডাইনাস্টিতে আমাদের আসলে বেঙ্গলের যে সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল যে ফিচার্স, it was very strong. Politically we are very strong, socially we have a very peaceful situation, stable government, sound administrative, at the same time religious যদি জায়গা থেকে দেখি, we have a coexistence between Hindu and Buddhist. So Pal dynasty is a very great time period for this Bengal land. So আমাদের পুরো বেঙ্গল ল্যান্ডের জন্য পাল ডাইনাস্টিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সুন্দর একটা সময় ছিল। সো আফটার দ্যাট পাল ডাইনাস্টি যখন হচ্ছে তোমার একটা টাইম পিরিয়ডে এসে পাল ডাইনাস্টিও ডিক্লাইন করেছে। ইন ইউর রিডিং ম্যাটেরিয়ালস ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট পাল ডাইনাস্টি ডিক্লাইন করেছে। পাল ডাইনাস্টি ডিক্লাইন করার পর আরো এরকম কিছু নতুন করে আরো কিছু প্লেসে আরো নতুন করে কিছু পিপল হচ্ছে তখন রাইজ করেছিল। আফটার দ্য শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরে যেরকম একটা ইনস্টেবিলিটি তৈরি হয়েছিল, আফটার দ্য ডিক্লাইন অফ পাল ডাইনাস্টি 400 ইট মিনস 400 বছর তারা রুল করেছে। বাট তাদের চলে যাওয়ার পরও আরো কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডম আমরা দেখতে পাই। বাট বেঙ্গল আবারও ডিভাইডেড হয়ে গিয়েছিল, আবারও কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডম হচ্ছে রাইজ করেছিল। এইভাবে অনেকগুলো বছর চলার পর লাস্টলি আরো একটা ডাইনাস্টি আসে। এই যে এনশিয়েন্ট পিরিয়ড পড়াচ্ছি তোমাদেরকে, এনশিয়েন্ট পিরিয়ডের লাস্ট ডাইনাস্টি হচ্ছে সেনা ডাইনাস্টি। দিস সেনা ডাইনাস্টি আর সেন, যেটাকে আমরা সেন বংশ বলে থাকি, সেন ডাইনাস্টি বলে থাকি, দিস সেন। সো বিজয় সেন, সো এরকম যখন সিচুয়েশন চলছে বেঙ্গলে, দ্যাট টাইম বিজয় সেন ওয়াজ সাকসেসফুল ইন ব্রিঙ্গিং দ্য হোল বেঙ্গল আন্ডার ওয়ান ইউনিফাইড রুল হুইচ কন্টিনিউড আপ টু 1204 AD। সো যেটা বললাম যে পালটা চলে যাওয়ার পর বেঙ্গল আবারও ডিভাইডেড হয়ে গিয়েছে এবং অনেক বছর সেগুলো চলছিল, সেঞ্চুরি, অনেক সেঞ্চুরি সেরকম চলেছে, বাট অলমোস্ট টু দ্য সেঞ্চুরি। বাট এই সময় এসে নতুন করে আরেকটা ডাইনাস্টি, আরেকটা বংশ সে রাইজ আপ করছে, অ্যান্ড হুইচ ইজ কল্ড সেন ডাইনাস্টি, অ্যান্ড দ্য পারসন হু অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দিস সেন ডাইনাস্টি ওয়াজ বিজয় সেন। বিজয় সেন, তাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি বিজয় সেন। সো বিজয় সেন ওয়াজ সাকসেসফুল ইন ব্রিঙ্কিং দ্য হোল বেঙ্গল। তিনি এসে আবার পুরো বাংলাকে এক করতে পেরেছেন। ওয়ান ইউনিফাইড রুল, একটা মাত্র শাসক, একজন মাত্র শাসক থাকবে, এরকম একটা সিচুয়েশনে বেঙ্গলকে আবারও তিনি ইউনিফাইড করতে পেরেছেন। এন্ড ইট ওয়াজ আওয়ার লাস্ট ডাইনাস্টি ইন আওয়ার অ্যানশিয়েন্ট পিরিয়ড। আফটার দ্যাট বিক্রমপুর আমাদের বাংলাদেশের একটা জায়গা হচ্ছে বিক্রমপুর, which was the capital of the Chandras, and the Burmans continued to be the capital of the Senas as well. Okay, so Chandras and Burmans, it means Chandra বংশ, বর্ম বংশ। সো এই চন্দ্র বংশ, বর্ম বংশ, এগুলো হচ্ছে পাল ডাইনাস্টি ডিক্লাইন করার পরে এই বংশগুলো রাইজ আপ করেছিল, যেটা তোমাদের বলেছি যে অনেকগুলো ডিভিশন হয়ে গিয়েছিল, অনেক নতুন হচ্ছে কিংডম রাইজ করেছিল। সো এরকম কিছু বংশ ছিল, চন্দ্র বংশ, বর্ম বংশ। সো আমরা বলছি যে বিক্রমপুর যে প্লেসটা, সে প্লেসটা ইট ওয়াজ
ক্যাপিটাল অফ চন্দ্র। এই চন্দ্ররাও এই বিক্রমপুরকে তাদের ক্যাপিটাল হিসেবে ইউজ করতো। দেন বর্মনরাও তাদের ক্যাপিটাল হিসেবে ইউজ করতো। আফটার দ্য সেনা, the Sens, the Sens dynasty, they also use this Bikrampur as their capital, and that is the land, that is the place. We actually excavated, আমরা excavated করে হচ্ছে এই প্লেসটাকে বের করেছি, ancient city of বিক্রমপুর। এইরকম ছিল একটা সিটি, যেটা আই মিন তোমরা জাস্ট ইমাজিন করো যে একটা শহর ছিল এই জায়গায়, যে শহরটা মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেই জিনিসটাকে আবার বের করা হয়েছে, এবং বের করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকম একটা শহর ছিল। আসলে এখন পুরো জিনিসটা তো আর বোঝা যাচ্ছে না যে কিরকম ছিল, বাট উই ফাউন্ড দিস টাইপ অফ স্ট্রাকচার্স which is actually referred that there was a city or there is a capital. ওকে, সো সেনদের ক্যাপিটাল তাহলে কোথায় ছিল? সেনদের ক্যাপিটাল ছিল বিক্রমপুরে। সো জাস্ট ফোকাসিং অন দ্যাট প্লেস, জাস্ট এই প্লেসটার যে কতটা সিগনিফাইড ছিল সেটা বোঝানোর জন্য আমরা বলছি যে চন্দ্রবংশ, বর্মবংশ, তাদের ক্যাপিটালও ছিল এই বিক্রমপুর। অ্যান্ড আফটার দ্যাট সেন অলসো ইউজ দিস প্লেস অ্যাজ দেয়ার ক্যাপিটাল। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট থ্রি কিং অফ দ্য ডাইনাস্টি, এই ডাইনাস্টির প্রথম তিনজন, এই ডাইনাস্টিতে আমরা 5 জন রুলার পাই সেন ডাইনাস্টিতে, বাট ফার্স্ট থ্রি কিং ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা এই ডাইনাস্টিকে আর স্প্রেড আপ করতে পারেনি, রেদার দেন তাদের টাইমে হচ্ছে সেন ডাইনাস্টি ডিক্লাইন করে। বাট এই যে ফার্স্ট যে 3 কিং, বিজয় সেন, বল্লাল সেন অ্যান্ড লক্ষণ সেন, দ্যাট পার্সন আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং তাদের সময় আসলে বেঙ্গল সব থেকে বেশি সেন ডাইনাস্টির যে গ্লোরি সেটা হচ্ছে সব থেকে বেশি ছিল জাস্ট অ্যামং দিস 3 পিপল। লক্ষণ সেনের পরেই হচ্ছে বেঙ্গলে চলে আসে, এই যে দেখো তার সময়ের পরেই হচ্ছে বেঙ্গলে আসলে মুসলিম অর মিডিয়েবল পিরিয়ড অর মুসলিম রুলস হচ্ছে বেঙ্গলে রাইজ আপ করে। তারপরে লক্ষণ সেনের আরো 2 জন ছেলে ছিলেন, তারা হচ্ছে ছিলেন, বাট তারা আসলে সেন ডাইনাস্টিকে আর কখনোই গ্রো আপ করতে পারেনি, বরং তাদের ওই টাইমে সেন ডাইনাস্টি আরো ডিক্লাইন করে, আস্তে আস্তে পুরো সেন ডাইনাস্টি একটা সময় ডিক্লাইন হয়ে যায়, অ্যান্ড মুসলিমস or Islamization or Muslims rulers, they captured the power, they ruled this land. And from this Muslim period, we called this time medieval period. So মুসলিমদের রুলস যখন আমরা পড়ি তখন ওইটাকে আমরা মিডিয়েবল টাইম পিরিয়ড বলি or medieval period বলি, বাট মুসলিমদের আগে পর্যন্ত আমরা যাদেরকে পড়ছি we are calling them ancient period. ওকে, সো দ্য ফার্স্ট 3 কিং যেটা বললাম, বিজয় সেন, তার পিরিয়ড কতটুক ছিল, আফটার দেন বল্লাল সেন, আফটার দ্যাট লক্ষণ সেন ওয়ার ইম্পর্টেন্ট ফিগার্স অফ দ্য ডাইনাস্টি। দ্য সেনা রুলার্স ওয়ার হিন্দুস, সো পাল রুলার্স ওয়ার বুদ্ধিস্ট। আমরা পালদের দেখেছি, দে ওয়ার বুদ্ধিস্ট, বাট দে হ্যাভ দ্য রেসপেক্ট টু দ্য হিন্দু, বুদ্ধিস্ট, অল অফ দেম। ওই টাইম পর্যন্ত কিন্তু ইসলামাইজেশন হয়নি, আমাদের এই জায়গায় ইসলাম তখনও আসেনি। সো ওই টাইম পর্যন্ত আমাদের এই জায়গায় হিন্দুইজম পাওয়া যায় অ্যান্ড বুদ্ধিজম পাওয়া যায়। সো পালরা হিন্দুস্ট অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট, তাদের সবাইকেই হচ্ছে কি করতো, অনেক রেসপেক্ট করতো। বাট দ্য সেন রুলার্স ওয়ার হিন্দুস অ্যান্ড দেয়ার রুল ইজ কনসিডার্ড টু বি আ পিরিয়ড অফ রিভাইভাল অফ হিন্দুইজম। সো তারা মনে করছে, জাস্ট লুক এট দিস, পালরা আসার পরে যেহেতু বুদ্ধিজম অনেক বেশি কি করেছে, রাইজ আপ হয়েছে, বুদ্ধিজমকে অনেক বেশি প্যাট্রোনাইজ করা হয়েছে, হিন্দুস পিপল ওয়ার কোএক্সিস্টেড, বাট কোএক্সিস্টেড থাকলেও, লাইক এখন বাংলাদেশ চিন্তা করো, we have the coexistence with our Hindus, we are Muslims, we have the coexistence with our Hindus, but obviously in our land or in our country the Muslims actually ruling the society, the Muslims are in the upper I mean মুসলিমসদের যে পাওয়ার সেটা বেশি, বা মুসলিমসরা হচ্ছে এই জায়গায় বেশি হচ্ছে ডমিনেন্স কি করছে, স্প্রেড করছে, আমাদের মুসলিমসদের ডমিনেন্সটা বেশি। কিন্তু we have a coexistence with other religions. So পাল ডাইনাস্টিতেও পালরা যেহেতু বুদ্ধিস্ট ছিল, রুলার্স আর বুদ্ধিস্ট, and they patronizing the Buddhist বিহার্স, monasteries, monks. So এই পালদের টাইম পিরিয়ডে বৌদ্ধ ধর্মটা অনেক বেশি আপারে চলে গিয়েছিল, যদিও হিন্দুদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল, বাট এখন হিন্দুরা মনে করছে যে আমরা তো আসলে পিছিয়ে গেলাম, সো উই শুড
রিভাইভাল আস মানে হচ্ছে নতুন করে আমাদের কি করতে হবে, আপার পজিশনে যেতে হবে। সো ইট ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি আ পিরিয়ড অফ রিভাইভাল অফ হিন্দুইজম। সো তারা তাদের এই হিন্দুইজম, তারা চাচ্ছে যে তারা এখন পাওয়ারফুল পজিশনে যাবে, বিকজ সেনাস ওয়ার রুলার্স ওয়ার হিন্দু, সেন রুলার্সরাই হিন্দু ছিলেন। সো এই টাইমে তারা বুদ্ধিজমকে অনেক বড় একটা তাদের চ্যালেঞ্জ মনে করতো। তারা মনে করতো যে বুদ্ধিস্ট আর দ্য অবস্টাকলস টু রাইজ অফ দ্য হিন্দুইজম অ্যাগেইন। সো তারা বুদ্ধিজমকে তাদের অবস্টাকল মনে করতো, তাদের চ্যালেঞ্জ মনে করতেন। সো দ্যাট দে অ্যাটাকড অন দ্য বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিজ, বুদ্ধিস্ট মংস, বুদ্ধিস্ট যত মংস ছিলেন, বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিজ ছিলেন, তাদের উপরে অনেক বেশি অ্যাটাক করেছেন। লাস্ট স্লাইডে আমরা তোমাদের সেটা দেখিয়েছি যখন ফেইথ এন্ড প্র্যাকটিস পড়িয়েছি। অ্যান্ড মেনি মংস দে অ্যাকচুয়ালি ফ্লিড টু দ্য নেপাল অ্যান্ড তিব্বত, ওই প্লেসগুলোতে হচ্ছে তখন তারা পালিয়ে গিয়েছিল ইন দ্যাট সেনা ডাইনাস্টি। তার মানে সেনা ডাইনাস্টিতে রিলিজিয়াস কোএক্সিস্টেন্স ছিল না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? পাল ডাইনাস্টিতে কোএক্সিস্টেন্স ছিল। পাল ডাইনাস্টিতে the Hinduism and Buddhism they have the coexistence, but in Sena dynasties they do not maintain any type of coexistence between Buddhism and Hinduism. Rather than they signified this Buddhism as their challenge or obstacle. Clear? Balshan is known to have attempted the establishment of an orthodox Hindu social order with caste rigidity এবং পুরো অর্থোডক্স হিন্দুইজম। সো ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ অর্থোডক্স? অর্থোডক্স মানে কি? Conservative. ইয়া, Conservative, I think. ইয়েস, রিজিডিটি, কনজারভেটিভ, টোটালি এমন একটা হিন্দুইজম তারা প্রমোট করছে, দ্যাট ওয়াজ অর্থোডক্স হিন্দুইজম, লাইক কাস্ট। লাস্ট ক্লাসে when we study about this faith and practice, that time I show you the caste system of in Hindu caste system, like Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. So এই যে একটা caste system where Brahmins and Shudras cannot marry with each other, and the Brahmin people they think these Shudras people just a lower caste people. So এই যে caste system এবং এই caste systemer কারণে কি হয় দেখো, ওয়ানটা ম্যাক্সিমাম পিপল, জাস্ট কিছু পিপল, just priest and king and rulers, they are in the upper and superior of the society, they have the powers, they have every kind of facilities of the society. But this lower portion of the people where the mass people actually lived, they are not facilitated and they are facing so many difficulties in the society. Like এরকমও ছিল অনেক সময় যে একজন শূদ্র, they cannot a শূদ্র, they cannot actually read out the Vedic or যে বেদ, যে বইটা আমাদের আছে সিক্রেট বুক অফ বেদ, এই বেদ তারা পড়তে পারতো না, বিকজ দে থিঙ্ক দ্যাট বেদ ইজ আ হলি বুক, সো হলি বুক ক্যান নট রিড আউট বাই দ্য শূদ্র। সো শূদ্র পিপলরা হচ্ছে হলি বুক রিড আউট করতে পারবে না। সো দিস টাইপ অফ discrimination, so in society there are so much discrimination belong in this Sena dynasty. So Sena dynasty সময় আসলে সোসাইটির যে কোএক্সিস্টেন্স, একটা সোসাইটির যে কোএক্সিস্টেন্স, একটা সোসাইটির যে পিস, এটা আসলে অনেকটাই ডিক্লাইনিং, এটা আসলে অনেকটাই লস্ট করছিল ডে বাই ডে। So after that the Sena period is significant, but Sena period এর কিছু significance আছে। The Sena period is significant from another point of view, অন্য একটা জায়গা থেকে। Why? Because the period saw the development of Sanskrit literature in Bengal. তারা সংস্কৃত লিটারেচার, because they were Hindu rulers, we mentioned that they were Hindu rulers, so they actually developed the Sanskritic literature. So Sanskrit literature, এই বেঙ্গলে যে সংস্কৃত is a language, okay, Sanskrit is a language. So Sanskrit ল্যাঙ্গুয়েজে যে লিটারেচার গুলো ফর্ম করেছে এগুলো অনেক বেশি ডেভেলপ করেছিল in this dynasty. Another arena of artistic achievements in the period was in the field of sculptural art, like this is a sculpture,
The Bengal School of Sculptural Art reached its high water mark in the Sena period, and in this phase, its regional character marked by individualistic traits became manifest. So, Buddhist, in just Buddhist period, we just see that বিহার পাচ্ছি আমরা মনাস্ট্রিস, বাট মনাস্ট্রিসে কিন্তু কোনো স্কাল্পচার নেই। আই মিন one kind of like our mosque or মসজিদ ইয়েস মস্ক আর মাজার মাজার আর মস্ক গুলো যেরকম থাকে, বিহার গুলো ওইরকম একটা উঁচু প্লেস, হাইল্যান্ডস, একটা একটু উঁচু জায়গা থাকবে, অনেক বড় একটা জায়গা থাকবে, ওই জায়গায় হচ্ছে তোমার এডুকেশন, তারপর প্রেয়িং, এই ধরনের হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি হয়। বাট সেনাস or Hindus people or Hindus rulers, they actually have a great I mean তাদের খুবই বড় ধরনের একটা স্কিল, they have a great skill to inscript or sculpture this type of I mean এই যে ধরো this is a Hindu deity Vishnu, because they have a lots of deities, so তাদের ওই deities গুলোকে হচ্ছে তারা স্কাল্পট করতো। ওই deities গুলোকে স্কাল্প করার জন্য তাদের অনেক ভালো ভালো স্কাল্পচার ওই টাইম পিরিয়ডে আমরা পেয়ে থাকি, কারণ হিন্দুস আইডিওলজিতে এই deities গুলো পাওয়া যায়। That's why they actually made this type of sculpture. But বুদ্ধিজমে কিন্তু আমাদের এই ডেইটিস খুবই কম, জাস্ট আমরা গৌতম বুদ্ধের হয়তো একটা স্কাল্পচার পাই, এছাড়া তেমন কোনো স্কাল্পচার পাই না। অ্যান্ড ইসলামে তো আমাদের স্কাল্পচার নাই, ইসলামে তো আমরা কোনো ধরনের ডেইটিসকে আমরা ওরশিপ করি না, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ নো দিস টাইপ অফ স্কাল্পচার। বাট যেহেতু আমাদের অ্যাজ দিস হিন্দুস রুলার্স, দে অ্যাকচুয়ালি প্রেজ দিস টাইপ অফ ডেইটিস, দে অ্যাকচুয়ালি sculpture this type of praises. Okay, so after that 1204 AD, Bokhtiyar Khilji came. This is Ikhtiaruddin Muhammad bin Bokhtiyar Khilji. Just I am here just writing the short name. Bokhtiyar Khilji came and toppled the Senas who retreated to small pockets as Turk Afghan rule. So Bokhtiyar Khilji আসেন, and আসার পরে তিনি সেনাসদের কাছ থেকে টপলড দ্য সেনাস, তিনি সেনাসদেরকে তিনি সরিয়ে নিজে হচ্ছে এই জায়গাটা ক্যাপচার করেন। এন্ড আফটার দ্যাট তারপরেই হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটা তুর্ক আফগান রুল অর মুসলিম রুলের আন্ডারে আমরা চলে যাই, অ্যান্ড আওয়ার মিডিয়েবল পিরিয়ড উইল স্টার্ট। সো এই পুরো রুলার্স যে ডাইনাস্টি আজকে তোমাদের পড়িয়েছি, হিয়ার দ্য পালা ডাইনাস্টি, শশাঙ্ক, দ্য পালা ডাইনাস্টি অ্যান্ড সেনা ডাইনাস্টি, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন। Okay, Shashanko, Pala dynasty and Sena dynasty is important for your examination, but obviously Maurya Empire and Gupta Empire, you have to read out this also, because understand the process, and obviously have to mention the period name, Maurya period and Gupta period, how we were at the province of this type empires, আমরা এই empires গুলোর province ছিলাম, but the first time we become a state, an independent state by Shashanko. It was Shashanko after the Pala dynasty, and their social structure was very much peaceful. They maintained the coexistence in religion. They gave us 400 or 4th-century rules, and they made a stable government. বাট আফটার দ্য ডিক্লাইনিং অফ পালা ডাইনাস্টি আরো অনেকগুলো বংশ, আরো অনেকগুলো ডাইনাস্টি হচ্ছে সময় ফর্ম করেছিল, বাট দ্যাট ওয়াজ নট লাস্টিং ফর সো মাচ। আফটার দ্যাট জাস্ট ইন আওয়ার লাস্ট dynasty was Sena dynasty, which was Hindu rulers, and they created some challenges for the Buddhist, so that the social coexistence was ruined and Orthodox Hinduism was built up. But they were important and they were significant from the Sanskrit literature, art and literature, sculpture. From that side, they actually developed so many things. So this is our total summary, and thank you all. So now if you have any question, you can ask me, and at the same time, I will just give your attendance. ওকে, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে জাস্ট আস্ক মি, আমি অ্যান্সারও করবো, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আই উইল টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স।
Okay, so 2 days 15. 15 to 26. Okay, so no one have any question. Just roll call, please. Okay. So Afsana, Afroz, Orpita, are you hearing my dear student? Okay, Orpita is missing. Okay, Orpita is absent. Sumaya Afrin Hassan? No. Sumaya? Present, miss. Present, miss. Okay. Ishrat Jahan OP? প্রেজেন্ট মিস। ওকে, তোমরা কি আসলে পড়াশোনা মানে শুনেছো নাকি ঘুমিয়েছো বলো তো আমাকে একটু। ম্যাম শুনেছি, আমি একটু সিক তো এই জন্য কথা বলতে পারছি না। I'm not saying you. I mean, dear, I'm not saying you. Just তোমাকে বলছিলাম all over the class বলছি। All over the class, okay? রাহাত ইয়া আই গট ইট। রাহাত নাবিল, Yes, ma'am. ওকে। আবু বকর বিন হাবিব, এমডি আবু বকর বিন হাবিব, নো। মেহেক মুস্কান, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম, আমি হচ্ছে আগে ক্লাসেও ছিলাম, কিন্তু আমার না শেষের দিকে ওয়াইফাই ইস্যু ছিল। ওকে, সো তো কি ইউ করব? জাস্ট ডিড নট গেট ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। ইয়েস ওকে, ম্যাম। আমি এখন সেটাকে প্রেজেন্ট করে দিলাম, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে। খাদিজাতুল কোবরা মিম, প্রেজেন্ট ম্যাম। ওকে। সাদিয়া জাহিদ আন্দালিফ, Present, ma'am. ওকে। জারিন তাসনিম তিশা, Present, ma'am. ওকে। নুসরাত ইসলাম তনিকা, Present, ma'am. ওকে। মারিয়াম সিনথিয়া সরকার, মারিয়াম সিনথিয়া সরকার, নো। জামিলিসা জুয়েল পৌশি, প্রেজেন্ট ম্যাম। ওকে। শুভনিতা ঘোষ, Present, ma'am. ওকে। মিথিলা সুলতানা, Present, ma'am. ওকে। রুকাইয়া তায়েবা, Present, ma'am. ওকে। সাইফা তামান্না, সাইফা তামান্না অদিতি, নো। রৌনক জাহান রাফিয়া, Ma'am, Ronak Habib Rafia. সরি, রৌনক হাবিব, সরি ডিয়ার, রৌনক হাবিব রাফিয়া, ওকে। সো অদিতি নাই, ওকে। ফারিয়া জাহান উষা, Yes, ma'am. নাভানা মিম, নাভানা মিম, নো। রুদ্র জয়তী Yes, ma'am. মৈত্র, Yes, ma'am. ইউ আর নট ইন লাস্ট ক্লাস? No, একটু সমস্যা হয়েছিল তাই আমি জয়েন করতে পারিনি। ওকে, ওকে, ওকে। শেহাবা রায়দা হক, শেহাবা রায়দা হক, নো। তাওসিফ এলাহি, তাওসিফ এলাহি, নো। Is there Tausif? Ma'am, Sheheba Raida Haq present. Shehaba, you are present? Yes, ma'am. Okay. Tausif Elahi, no. After that, Shoaib Hussein, also not. Imtiaz Ahmed Khan, Present, ma'am. okay. Protno Paramita, are you here, Protno Paramita? No. Lubaba Kabir, প্রেজেন্ট ম্যাম। okay, Lubaba. Shorab, sorry, Nasif Mahbub, Nasif Mahbub, no. Shorab Shaha, are you here, Shorab Shaha? No.
Mehrin Momtaz. Present, ma'am. Okay, Mehrin Momtaz. Sabik Shonon. Present, miss. Okay. ম্যাম দুইজন হ্যান্ড রেজ করছে ওরা মেবি কথা বলতে পারছে না। Yes. Yes, someone please speak. যারা হ্যান্ড রেজ করেছো তারা কি কথা বলতে পারছো না? Miss Shoaib texted me. His mic have some issues. That's why he didn't speak. Okay. Shoaib Hussain. Shoaib Hossein. Yes, miss. Okay, Saurabh Shaha. Yes, Saurabh Shaha, please say. ম্যাম ও প্রেজেন্ট, ওর মাইক্রোফোন কাজ করছে না। Okay, I understand. Okay, so Saurabh Shaha is present. And Shoaib also present, right? Yes, miss. Okay, just give me a time. Okay, and after that Shabik Shonon also present. And Yes, Suimi. miss. Suimi, is there Suimi? Are you there? No. Okay, so thank you all. We are just finishing here our class. Thank you so much. Next class we'll meet in our offline class directly in our BRAC University. Okay, so thank you. আসসালামু আলাইকুম মিস। Walaikum assalam. Assalamu alaikum, miss. Walaikum assalam.